Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello dear students, how are you today? I hope you are all always happy, healthy and spiritful. Well, now you have been at 12th grade, right? It means you will soon graduate and enter the new world, whether you are going to continue to university or entering the world of work. There is one important thing that you have to prepare beforehand, especially for those who are going to get a job soon. Do you know what is it? Right, application letter. What is application letter? Who knows? Inshallah, today we are going to get to know what application letter is. And in this chapter, we are going to understand the social function, the structure, language features of an application letter. And also, we are going to learn to get the general and detailed information from an application letter. And the most important one, that by the end of this lesson later, we are going to be able to write our own CV and application letter. Alright, now let's see the samples of application letter here. Okay, take your time reading this. You can also find this in your handbook, di buku paketnya, halaman 50. Oke, Anda bisa baca di sini. Lilis Handayani, Jalan Ahmad Yani, 389, Surabaya, 65151, April 19, 2015. Okay, Mr. Frank Peterson, Personal Manager, Jeans and Co. Jalan Raya Pandaan 186, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, 98502. Dear Mr. Peterson, I'm writing to you in response to your advertisement for a local branch manager newspaper appear in Jawa Post on Sunday, June 15. As you can see from my enclosed resume, my experience and qualification match this position's requirements. My current position, managing the local branch of a national shoe retailer, has provided the opportunity to work under high-pressure team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet SALE's deadline. In addition to my responsibilities as manager, I also develop time management tools for staff using Access and Excel from Microsoft Office Suite. Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I'm particularly suited for this position. Please call me after 4 p.m. to suggest a time we may meet. I can be reached via telephone number at 031-858-564 or by email at lilis@yahoo.com. Sincerely, Lilis Handayani. Alright, dari teks ini coba kita amati. Lilis Handayani ini siapa ini? Who knows? Right, Lilis Handayani as applicants. You know applicants? Ya, pelamar ya. Kemudian Lilis Handayani diikuti dengan Jalan Ahmad Yani. Ini alamatnya siapa ini? Okay, this is also Lilis Handayani's address. Kemudian ada April 19, 2015. This is the date of writing. Kemudian ada Mr. Frank Peterson. This is the name of the person atau apa nih, orang yang si penerima surat ini. Posisinya sebagai personil manager. Kemudian dengan alamat lengkap. Kemudian di sini yang ditandai dengan nomor 3 adalah Dear Mr. Peterson. Ini sebagai salutation. Kemudian dilanjutkan dengan I'm writing to you. Ini di opening paragraph. Opening paragraph di sini you stated your
purpose of writing this letter. Kemudian next paragrafnya diikuti dengan my current position. Ini berarti cerita tentang pengalaman dan kualifikasi dari si applicant, si pelamar. Kemudian di paragraf berikutnya atau paragraf terakhir ini berisi tentang ucapan terima kasih sekaligus juga requesting for interview. Kemudian diikuti terakhir jangan lupa di sickness. Oke, kemudian kita lihat di comprehension questionnya, kita amati di sini. To whom is the letter sent? Surat ini ditujukan kepada siapa? Oke, di sini tadi kepada Mr. Frank Peterson, right? Ditujukan kepada personal manager Mr. Frank Peterson. Kemudian who wrote the application letter? Siapa yang menulis tadi? Si penulisnya ada orang yang menandatangani surat ini ya, Lilis Handayani. Good. Kemudian, what is the purpose of writing the letter? Tujuannya apa? You can find it at the first paragraph. Sini, I'm writing to you in response to your advertisement for a local branch manager. Jadi, shortly we can say, tujuannya dia ya tentu untuk melamar posisi sebagai branch manager newspaper. Kemudian kita lanjutkan, what position is being advertised? Posisinya apa tadi yang diiklankan? Advertise ya. Branch manager, ini yang dilamar juga. Posisi yang dilamar adalah posisi yang diiklankan. And how did Lilis Handayani know the vacancy? Vacancy, you know vacancy? Lowongan kerja. Oke, dari mana dia tahu? Bagaimana dia tahu? Dari Jawa Post. Jawa Post newspaper. Kemudian what is Lilis current position? Posisi terakhirnya dia sebagai apa? Kita lihat lagi di teksnya di paragraf kedua. My current position, dia posisinya sebagai apa? Managing the local branch of a national shoe retailer. Kemudian what is next? Next, what has her current position provided with? Apa yang diberikan oleh posisinya? Oke. Berarti an opportunity to work under a high pressure. Kemudian team environment. Oke. Good job. Kita highlight lagi. Kemudian berikutnya, what other responsibilities does she have at the moment? What other responsibilities does she have at the moment? Berarti pada saat ini apa yang menjadi tanggung jawabnya dia? Oke, berarti posisinya di sini sebagai coba kita baca bahasa ini. In addition to my responsibilities as manager, I also develop time management. Oke, dia juga develop time management for nih. Oke, berarti ini jawabannya ya. Develop time management tools for staff using Access and Excel from Microsoft Office Suite. That's it. What is next? Do you think that Lilis is confident about her competence? How do you know? Oke, ini you yang bisa jawab ya. Dia kira-kira percaya diri tidak? Oke, di sini dia stated ya di paragraf terakhir. Clearly, Lily stated that I am particularly suited for this position. Oke, berarti jawabannya yes ya. Karena dia menyatakan dengan jelas. Good job. Kemudian, what's next? Does Lily indicate her willingness for an interview? Find the evidence from the text. Ya, ini kalau interview berarti paragraf terakhir juga. Oke, kira-kira dari mana kita ambil? Oke, di sini dia menyatakan I look forward to the opportunity to personally discuss. Ini bahasa lain dari meminta interview ya. I look forward to the opportunity to personally discuss why I'm particularly suited for this position. So we can conclude that Lilis is very
confident that she is suited for the position, and she also requested for an interview. Alright, sekarang kita kembali ke sini. Nah, dari teks ini, dari contoh surat lamaran pekerjaan ini, can you tell me what is an application letter? Right. An application letter is a standalone document you submit to a potential employer. Employer ini siapa? Yang akan mempekerjakan ya. To express your interest in an open position. Okay, the job application letter explains who you are as a professional, as an individual. That's why it is very important for you to provide also your CV, including your application. Kemudian, we go on to the social function, karena tahu functionnya. Jadi apa sih social function? Apa sih fungsinya ini surat lamaran pekerjaan? The social function of an application letter is to express the applicant's interest in an open position. Jadi, you menggunakan surat lamaran pekerjaan itu untuk menyatakan bahwa you tertarik pada posisi yang ditawarkan. Right. What is next? Okay, we come to the structure or parts of an application letter. Dari application letter itu apa aja sih? Ada apa aja? Seperti kita lihat tadi di contohnya di sini, di bagian awal ini adalah applicant's information, informasi tentang si pelamar. Jadi yang pertama adalah applicant's address atau applicant's contact information ya. Bisa jadi nanti dimasukkan juga nama, nomor telepon, apalagi alamat lengkap, kemudian email address. Kemudian jangan lupa melengkapi dengan date of writing atau tanggal penulisan surat. Kemudian di bawahnya diikuti dengan employers or company address. Ini employers and company address. Kemudian diikuti dengan Dear Mr. Peterson, ini diikuti dengan salutation. Salutation ini berarti salam pembuka ya. Biasanya kita gunakan Dear Sir or Madam atau Dear Miss. Kalau di situ berarti namanya siapa tadi? Peterson. Kayak Dear Mr. Peterson. Kalau you tahu nama si penerima suratnya, maka gunakan salutationnya langsung dengan nama orangnya. Kemudian kita masuk ke dalam body of the letter. Jadi bagian atas ini adalah kita namakan juga dengan heading, termasuk applicant information, date of writing, employers, company address. Ini adalah bagian dari heading of the letter. Now we come to the body of the letter yang terdiri dari opening paragraph, middle paragraph, and closing paragraph. Di opening paragraph di sini you stated the purpose of writing. Nah, untuk apa tadi menulisnya? Untuk apa Anda menulis surat ini ya? Misalnya apa tadi? I'm writing to express my interest to the position you offer. Kemudian di middle paragraph, sama dengan di contoh sini tadi, middle paragraphnya di sini adalah my current position. Di sini dia menceritakan, middle paragraph ini menceritakan tentang working experience, kemudian the qualification you have. Jadi kualifikasi apa aja yang Anda miliki. Disinilah kesempatan Anda untuk menjual diri Anda. Maksudnya menjual di sini adalah memberitahu si employersnya how good you are, how qualified you are. Okay. Kemudian di closing paragrafnya, di closing paragraf ini berisi tentang ucapan terima kasih untuk consideration-nya. Kemudian ada request for an interview, and don't forget you have also provide the way how to reach you, whether by email address or by phone number. So you provide it in the closing paragraph atau the last paragraph. Kemudian di bagian terakhirnya, also you have to provide your own signature. Okay, itu adalah bagian dari surat lamaran pekerjaan. Insya Allah nanti kita akan praktekkan membuat surat lamaran pekerjaan sendiri. Okay, we go on now. We go on to the language features. Nah, dari
contoh surat lamaran pekerjaan di sini seperti kita lihat, I'm writing to you in response to your advertisement. Ini mostly kalimatnya menggunakan simple present tense, menggunakan simple present tense. Kemudian juga ada present perfect tense. Ini biasanya digunakan untuk menceritakan pengalaman ya, pengalaman kerja. Kemudian simple present tense in passive form, ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Seperti apa tadi contohnya yang berbentuk pasif itu adalah I'm particularly suited for this position. Oke, ini bentuk pasifnya. Well, that's all for today's meeting, and there is one project for you to do. Alright, for your project, you may go to your handbook di buku paket halaman 57. Dari ini saya jelaskan lebih lengkap di Google Classroom ya. Okay, thank you for today. Thank you for joining the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.